And my name's Gunam Singh. Welcome to the One Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਵਨ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ 768 ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਲਈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਖ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ on the perspective of Sikhi. Actually, when artificial intelligence came on stream, मेरा ख्याल 4 साल हो गए ਹੁਣ ਉਦੋਂ ChatGPT came on stream. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ it felt like this was a really great tool a great thing in fact people were raving about this wonderful new invention and there's no doubt that AI does offer you all I mean I use AI we use AI all the time I mean this image that we've got at the back on the screen is artificially generated but as the years have passed now all the positive functions are there but there's also other questions that are negative as well. And of course with any koi bhi technology hove na historically tusi dekhte hain major technologies jidda for example the car when if we think about the car it's about 150 years old Model T Ford was the original car actually what's interesting at the time people were so suspicious about the car they said that for the car to go on the road there has to be somebody walking in front so that it doesn't kill anybody on the side. So, I mean, nowadays, you've got more... Look, the cars transformed the whole world. In fact, Iran, they were jang lagi and they blocked the oil transport. I mean, that's creating an existential crisis. So that's just how much... because most of the oil, it's not just for cars. Obviously, it's for any kind of... other purposes as well. But you can see how in 100 years... the car has changed the world. Aeroplanes, you could say, telecommunications, television, telephone, the internet has it's connected the whole world. But of course, there's a dark side as well. We know about the dark net where you've got criminal gangs, smugglers, pedophiles, a whole range of other people are also exploiting the same technology for nefarious, for negative, bad reasons. So that's the nature of technology. But what it is, Manjit, there are some technologies that come about, and they don't come about in maybe even a lifetime. They might come about, every 500 years or 1,000 years. Where what they say is that there's a kind of shift in the paradigm. Look at the paradigm shift. There's a famous German philosopher called Thomas Kuhn who talked about scientific revolutions, and in science, of course, you don't have many paradigm shifts, but when they do come, what they say is what the paradigm shift does, it all the previous knowledge, because that was based on the previous paradigm, on the existing paradigm. So, for example, antibiotics, before antibiotics, the way in which, say, viruses and infections and all these were treated was all kinds of, folk medicine and things like that. If you've got temperature, the actual remedy was maybe just take a pint of blood out of them or something like that. Nowadays, if a doctor did that, they'd be struck off the register. Definitely, But antibiotics dramatically change things, today, the whole world is dependent on antibiotics. So you could say that was a kind of a paradigm shift in medicine, although maybe not a complete paradigm. But there are many philosophers that are saying that AI technology, that is going to change the face of humanity.
Some people are even predicting that this could lead to the end of humanity. And particularly if this artificial intelligence gains self-consciousness. Yeah. And of course, theologians, people who are interested in religion, theology, they're actually in the center of these debates, because this debate is also about what it is to be a human being. Asi kaun hai? Yeah. And what is real and what's not real. Most of the time, face to face we communicate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but most of the time we're engaged through these things. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ. Yeah. Engage ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ we could accept it's real, ਸਹੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਆ. But increasing now AI, you can have AIs that are indistinguishable from a human being. So there's a whole issue around human relationships. Medicine ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ. So first half of the program ਅਸੀਂ general ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ AI in society, the ethical issues ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ. And as you can see, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ this is one for the whole family. And there's lots of dangers as well involved in this. So in the second half ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, and there are some very specific challenges. ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ. So that's a really, a bonus that we've got today. This is a report from the front line, and we will bring that to you in about 20 minutes. So ਅੱਜ we're going for an hour. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ. ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗੇ. So I think we'll introduce our two guests, and then we're gonna. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ on my immediate right, Dr. Satkaran Singh Shergill. ਜੀ Satkaran, welcome to the show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ Coventry and Warwickshire ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ he brings also ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ from the medicine side, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ. But personally he's got a very shrewd kind of view about society, and he might want to talk about how AI will impact capitalism, yes, or whether it will bring it down or whether it will take it to a new stage. And now we've got Kartar Singh Bring. Kartar, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਕਰਤਾਰ ਸਾਡਾ ਓਲਡ ਵੰਸ਼ੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ. So we're going to bring him regularly. Kartar is head of chaplaincy. Again, NHS at Leicester ਦੇ ਵਿੱਚ based ਆ. In fact, he was the first head of chaplaincy. So he can obviously bring in a lot of the ethical kind of issues as well. So we've got a really good combination. So Hanji Manjit. ਹਾਂਜੀ ਸਤਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਬਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਬਰੂ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਆ. ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਵਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਲਿਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਕਰਤਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ. ਸੋ ਇਹ ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਲਵਾਰ. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਲਵਾਰ
ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ AI ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ AI ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ AI ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, USA ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਔਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਟਸ ਵਨ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। So that is a big change. It's like a neural network. It works on neural networks. Yeah, but guess the neural networks. But neural networks are very different to the computer neural networks. Yeah. But they're mimicking that. They're trying to. It's very difficult. We still not understood the brain. When you say it's different, what's the difference between the two? So our brain has many neurons, how they work, how the internet, how memory is stored. We still don't understand it fully. Yeah, that's true. Neurosurgeons great respect to them. They work out disease, they know what they are, this is the area of the brain, but they don't know much how to then treat it. That's where the stage we're at with neurosurgery and neuroscience. But when it comes to computers, it's not the same as in how we feel, emotion and intellect. We mix things, culture, subjectiveness, your experiences. Now, a computer, it can adapt, it can progress, it can make connections, it can think. It can process. I don't think it can think. Thinking is very different. So that's a philosophical point as well. Maybe Qatar can come in now on that one. On that. I was just going to say about what's your views on AI and how does it works in your workplace and what's the risks and concerns about it? Yeah. But how do you see AI into exactly. this? Is it a paradigm? Is it something that's unknown, or is it something that's just known but it's just much quicker at doing things? So I think if we take one step back and look at computers and coding, the binary code was used to start creating programs and mechanisms. That was developed more complex codes. Those complexity of those codes and the way that data is analyzed, interpreted, and then translated, transmitted, has just got more sophisticated. AI is simply a data tool that is used to analyze information and present it and process it very quickly. Now, historically, we might have gone to a library, read through a book. How much of that data and information would we be able to capture, and how much would we bring to bear in our interpretations? Now, if you take all of the books in the library and bring it to a central place and access it immediately in your own mind, you now have the data that you can bring out. But the models on which the AI systems are driven are based upon models that have been programmed into it. So like we say, we can think, we can feel, we can interpret. So artificial intelligence is an analysis of data in a very quick way, in a way that would seem almost insignificant. Underestimating it. Again, I'm just pushing it a bit more. The guy who created Anthony Hinton, the guy from Oxford University, I saw one of his programs on YouTube, and he was saying that was the old way in which things were done. But what these new AIs are doing is they're using neural computation, and they're thinking for themselves. So they are creating programs. They're not just being programmed. They then create a program because it thinks this might be a better way of doing something. So it is more than just information in an information now, isn't it? But it's using models to create other models, and the machine will use its thinking based upon Isn't that what human beings do? Isn't that what we do? But the difference, I think, is as a human being, you have the limitations of your mind, your capacity, the brain information bandwidth. You put that into a giant data center or a processing center that they have. You've now got the equivalent of
the retention of information, the access of information, and interpretation. And again, what it will do, it'll pull out patterns and pull out information and bring it together in a way that the human mind, whilst it may be able to do, would struggle to do simply because of the volume and complexity of all the different aspects. That's where I think AI is more significant, because it can very quickly access huge amounts of data and present that very, very quickly and bring out analysis, interpretation, and nuances. But it's artificial intelligence. I wouldn't say it's artificial wisdom, which has an ethical and moral aspect. Do you think it's been overhyped? Satkan, do you think that... I just want to come in there, Gurtar. Recently went to an event and there was a robot. It's been programmed. And the lady said that the robot's going to come to me and he's going to attack me. So the robot went towards to her and he made a choice not to attack her. So he turned onto the left-hand side. So what does that say? Well, that's the programming that will be put in it. So I drive an electric car. It has a computer model inside of it that will interpret what's happening on the road. If you put it on auto drive, again, in the UK law, you're required to maintain control of the vehicle, but it will react to the stimuli on the road. It will notice if a person, again, there's a model that is interpreting what it's observing. It maps out what a human being is. It will map out what it thinks a lorry is or a van is. And if a vehicle indicates or starts cutting in, it will automatically hit the brakes. Now, there are times when that's a fantastically useful tool. There are times when the computation model, so today, as I was driving, there was a vehicle partly in my lane turning right, but it was mostly in the right turning lane. My car suddenly slammed the brakes to respond to that. Again, the judgment analysis that it's doing is based upon the model it's working from. Let me use that scenario now, and maybe Satkan, you can come in at this time. So these AI, and we're going to have Dashkan and Dasdi, abhi self-driving cars, AI driving cars. They're already experiment kar rahe hai is time on certain roads. But it's self-driving. But at the moment you have to be in charge of that. ਉਹ ਹੁਣ experiments ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਥਰੋ I think in San Francisco a few cities ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ. They'll be going on their own. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ it recognizes shapes, but it doesn't just recognize shapes. This is the key point. It makes inferences based on that shape. So for example, if there's going to be an accident, say and it's going to respond to that, and it can see there's a child, a mother pushing a pram with a child, then there's maybe an elderly couple over there, and it kind of can't stop. It has to deter. Then what's stopping it using the information out there and putting a value judgment on the basis of this young child and the mother? Maybe because they're younger, they've got longer life to live. Is more valuable than the elderly couple, and therefore it lunges into the elderly. That would be an ethical judgment. That's a difficult situation. When they're making that judgment. I think what we're doing is we're opening up so many scenarios, speculations. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ even if we all sat down today but that's what we're doing if we spend 48 hours the next 48 hours let's ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ even then you'll be limited what's actually out there you're not going to know there's restrictions to what actually AI is and I'm agreeing with you it's probably more than what we are saying on this show right now it's probably more it can adapt it can evolve it can make another AI system probably but when it comes to the ethical questions if it would do it this way would it do that way even if it does it that way or does it that way it looking at the whole world where we live in and we're middle of another world war III how is it going to impact the society ਉਹ society ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ everybody's running to AI everybody's going for it no jobs are going to get lost this is going to happen okay fair enough it goes for the old couple we'll say okay he saved the new the young generation or the baby but end of the day is that where the AI is going to finish? No, it's going to be used for warfare. It's being used for warfare. In Palestine, face recognition, they knew who they were bombing. They were using it. They were using Google as well with that part. They're using it right now. They don't seem to be very successful then. But I mean, so that's the Iranians question. That's the question. So ਜਦੋਂ Gaza ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, face recognition ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ proper media ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. So when it comes to this kind of question of ethics
ethics. You know, when there's been a question in philosophy as well. When a train is going fast, the similar question. Yeah. Would you just go through the elderly couple, or would you go to the young people? Save the 5 or the 1. Yeah, 5. But that's not going to answer the actual question. The question is bunyad. ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੱਥਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ AI ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ Yanis Varoufakis is a Greek economist, philosopher. He's just written a book. I don't know if you read his book. Oh, Kenda, AI will bring capitalism down. It will destroy capitalism because capitalism is based on exploitation of labor, intellectual labor, damagi and physical labor. And what AI might do is get rid of that need because it might, through robotics, replace all labor. Through knowledge, it might replace intellectual labor. So there's a question: what do you do with human beings there? Do you just kill them, or do you provide them with some kind of other income? Qatar, what do you think about that? There are different ways of tackling that very question, because there's a theoretical possibility of a utopia that we might create, but there's also a very realistic possibility that, again, as Sadhguru Baji has just explained, our access to AI is limited. The models on which these systems and programs are set is influenced by someone who has a huge amount of power. And if you think about it right now, who's actually created. Before, if you look at it, most companies in this country are using AI. In terms of demographics, it's the students, 19, 20, the peak age for using AI. Older generation less so. AI is coming and is utilized in many ways. In terms of productivity and metrics, there are arguments about how many hours it saves. Now, if you take the question around capitalism, now, on one side, there is this idea that this will free up humanity to be able to enjoy life, the machines do all the work. Leisure. It's just a life of leisure. But the other side of it is if we look at human nature and the way the world works and the way capitalism works, the economy of greed is still there. The economy of desire is still there. So what is to say that AI will not use the influence and power that it has to maintain dominance and control for the people who own the systems? If we go back a few years, Cambridge Analytica was utilized and it created a huge furor in our politics. But how do we influence people in how they vote and the information they have? Now, if you look at YouTube, it works on an algorithm. It will show you what you want to see and hear. It will reinforce your worldview. And so that's why right now, if you go into society, there is such polarization. There are people who can't believe that someone else has an opposing view. And if they view it, they often say, you are wrong, you're evil, you're bad. There are value judgment attached to the information that's given. Now, an AI model just simply amplifies the power of that, because what that does, as most people will access AI, and AI, again, it's very intelligent. ChatGPT has had an upgrade recently. It's changed the way that it might talk to you, depending how you want. Do you want it to talk more formally or professionally, or do you want it to be your friend and be more casual? And that whole dynamic is about human interactions. And again, the beauty of a machine like this is every conversation, every interaction it has with it, it learns and grows for that. So it maps people out. Sorry, Kartal, you finished? Yeah. No, it is just that. It maps people out. Cambridge Analytica, based upon the models that they had to analyze a person, knew more about the person than maybe their family members even knew, in terms of what were the things that inspired them, motivated them, moved them, their fears, the things that would be utilized to manipulate them. So if the machine is able to, through algorithms, through processes of understanding psychology, sociology, different aspects of human nature, can do that, who's to say, end of capitalism, that someone is not going to monetize that and utilize that to gain huge amounts of wealth? Can AI cater human beings? I mean, not human beings, human beings if they need counselling. Or medicine. Can they take over to actually cater them? You can get perfect babies now, can't you? You can get the screening of DNA and things. So the thing is, like I said, the tool है. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। $80 billion has been invested in AI production, and it's been pumped in, while $5 billion is needed to world hunger, and $10 billion
is needed to end world housing crisis. So let me just. So I think, but that is not the issue here. But let me put the point issue here. comes to the AI. So we need to understand when big businesses, big people people who have the power, like Paji said. Yeah. If they have this control, and that's what they're going to use. But that's what I'm saying. Previous technology, if we look at most technological advancements, it's tended to benefit more those people who are already more advantaged. So one of the arguments is, because AI also feeds into our desires and temptation, and one of those desires that we all have, and let's be honest, we have to different, is this idea of beauty or this idea of perfection. Yeah. I'm not saying that. I mean, in a sense, I don't think that there's such a thing as perfection, but there's these kind of stereotypes around that. That's why you've got so many cosmetics. You've got so many people who have anxiety about their image. Yeah. And so now we've got the ability to make yourself look like a Hollywood star or whatever. So your image of your face, so that's the your body so changes, there's a psychological dimension there. Are we now, as it were, stripping ourselves ourselves? But the other thing is on the it's about creating perfect babies as well, creating perfect human beings, and we know that historically that's always been there. Hitler's Nazis, the eugenics was there, and now it seems to me that there is a kind of a backward eugenics where these companies using AI to screen fetuses in order to give you a perfect, and to the point where they may well genetically engineer some of that stuff. So in 1999, the BMA issued a statement saying that the technology has come this far, 1999, so that was probably 9 years old, 8 years old, and it came up and it said that chemicals have been engineered to certain groups, certain minority groups, colored people, that chemicals attack them, certain. And that's 1999. Yeah. So now that you were talking about babies, of course, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਓ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ ਕੁੜੀ ਆ ਕਰ ਦੋ ਖਤਮ ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ and I think so those people will want to go further. Of course they will want to go further. It's a product. It's definitive. And then the people who are making the product, the people, the pharmaceutical company or whichever company that comes forward to do it, they're going to make money out of it. We'll be born idle not to provide that service or the supply. So they will do it, and that will be misused. I don't see it not being misused. But when it comes to genetics and comes to this kind of rhetoric, the Nazis, yes, they did horrible things, but you can't deny the fact that medicine, most of the backbone of 21st century medicine comes from the Nazis because they didn't follow any ethics. They just tested everything or whatever. We tested on twins, we tested on this, we tested on that. And that paperwork then was transferred to America, Operation Paperclip, and scientists were taken from Germany, the Nazis, rather than putting into jail and trial for war crimes and all sorts of, code of conduct. But they were taken. Come to the present. But now what's the position of medical ethics on using AI for genetic screening? So if we start using genetics for AI, or we even use AI to treat diseases and stuff, who holds the responsibility when it goes wrong? Is it going to be the practitioner or is it going to be the AI company? That's the question at the moment. The BMA and the chairmans and the doctors are asking the AI companies because we're not going to handle it. We're not going to say that it was us who made the decision. Is it going to be them? Because yes, the people will go for this. People will go. To see, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 2000 ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦੋਂ ਫੋਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਲੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਫੜਾਤੇ ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਓਨਲੀ ਫੈਨਸ ਫਲਾਣਾ ਢੀਮਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ AI ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜ਼ੂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿੱਥੇ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ mostly it's a bad thing. Mostly it's destructive. If the most basis of our society is based on profit and not humanitarianity, okay, we'll come back to that. I just want to ask you, can AI do a better job than you as a human being, give counselling to the other human being? So that poses a really interesting question. Can they have empathy? Can they have... So the question might be, does AI feel or can AI emulate and postulate and write in a way that expresses or conveys words and language in that way? Now, there's a huge distinction here.
There's a third one, which is whether people, like if they're clients, prefer one or the other. And the research says many of them do prefer those AI clients, but that's... Yeah. Well, again, this is where I think it's quite an interesting one. So I'm sure I read very recently a case in parts of the world where people have relationships with AI. Yeah. That's true, And that's true. those bots have led people to suicide, have led people to self-harm. Now, again, Sadhguru Baji points a very important ethical question. Who takes responsibility for that? And who is providing the value judgments? AI often is based upon a model in terms of the communication style in a way to affirm the person, to be agreeable, to uplift them. You ask AI, what do you think of me? More likely than not, it'll give you a glowing reference if you've of got who a lonely person who's lonely, maybe living on their own. Like an older person, maybe. And in Japan, we know that now that they're It's using happening, that the because care and everything, you've got an It's like AI a companionship as well. bot there. In fact, they can now. What they can do is they can have the voice of a lost partner. Yeah. And they can even have those memories, and so you almost like talking to your lost partner. What about that? So the question is what is it actually doing, and what are you asking it to do? Making you feel good. Yeah. So if it's someone Could be to a talk friend, to, now like a friend. what's the difference between AI and another human being to come and see them? What's the difference between that and a parrot or a pet? What happens if you just talk to the mirror? What happens if you just talk to Waheguru, right? Maybe it's cheaper to have the AI. So, but in all of these things, it's about creating... But people want to see physical things. But you see, if you apply this to academics, why do we have universities and professors, and why do we have all of those? Those are worthless. Go to AI; it will give you the answers of all of the universities, all the all of that access of information. Yeah. Well, why do we have So the these question things? is this, isn't it? You're saying that there's something valuable about embodied engagement. Yeah. I think there's something about physically, like we're physically here now. The question was, would it at the moment where humanity stands, where people stand, if it comes to psychology, and you pretty much talk to patients and clients that come on a daily basis, and I talk to patients. At the moment, the elder generation will want to talk to a person to person. That's what my point was to cut out as well. But then there's a big but. Nami generation ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ 17 they prefer a text message 100%. rather than a face-to-face. They can't even have eye-to-eye contact. They find it very difficult because they are screen that sort of babies. age group. They are screen babies. You're giving mobile phones to your children from a young age. You're giving tablets to your young age. So basically, we are training them maybe in the into future, this. But young people are saying, okay, our brains don't work like yours, but don't think we're stupid. We multitask. So maybe in the future, we're creative. In fact, a lot of young people are using technology. They're using technology for all manner of creative. Really? Look, I think because that's how they interact. We're going to have to move on now to our second bit. Because main ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ. So far ਅਸੀਂ some general observations ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ I think we can agree that the jury's out in terms of whether AI will lead to end of humanity or it will actually advance humanity. Or whether there's somewhere in between. So ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ we always close the door when the horse is bolted. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ AI ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AI ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਆ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ AI ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਇਨਫੈਕਟ
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਭਾਈ ਕਮਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੱਧੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੱਧੀ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਪਿੱਛੇ ਮਨਜੀਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦਰੁਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AI ਜਨਰੇਟਿਡ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕਿਸ਼ਤ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ AI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ AI ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਬਾਣੀ ਏ, AI ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਗੋਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'd like to share this with the Sangat globally.
And let me begin with what triggered this. I came across instances where generative intelligence was misquoting and fabricating Gurbani. Entire lines that do not exist, presented with full confidence. So I traveled to India from England, approached the Jathedar of Sri Akal Takht Sahib, Gyani Kuldeep Singh Ji Gargaj, and the president of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, Advocate Sardar Harjinder Singh Ji Tami. To their credit, they acted quickly. An 8-member AI subcommittee under the SGPC was constituted, and I was included in it. The first February 13th meeting of that AI committee was important because it marked a shift. The issue had moved from scattered concern to institutional acknowledgement that AI is already engaging with Gurbani wrongly, already shaping what people understand and sometimes believe. At the same time, one could sense the pace. It was careful, layered. That has its place, but AI is moving in real time, so there is a widening gap. That is why I am now writing to Pradhan Sahib, seeking blessings to begin engagement directly with AI developers, particularly in Silicon Valley. Because the issue is what these models are being trained on. If Gurbani enters that pipeline in fragments and approximations, then the output will carry that fracture at scale. Now place this in a wider context. The Vatican, for instance, is already ahead of the curve on this. They have been holding conferences, issuing doctrinal reflections. They are treating this as a civilizational question, not a technical upgrade alone. There are warnings coming out of the Vatican about AI, leading to manipulation, even forms of social control if left unchecked. At the same time, people are already turning to chatbots with deeply personal questions about work, about meaning, suffering, relationships. In some cases, even confession has been experimented through AI interfaces. So this is no longer theoretical. Spiritual authority might have already begun to migrate, but here is where a certain illusion needs to be addressed. Technologists would tell us that this is the next internet moment, the next .com moment, but it is not being received that way. There is a growing unease globally. The economic and social promises are being questioned. Job displacement, environmental costs, and a sense that something human is being thinned out. And when this enters the spiritual space, the problem sharpens. A chatbot can answer a question on Hukam instantly. It will sound composed, it will sound insightful, but it has no relationship with what it is saying whatsoever. No human experience or internal discipline. Gurbani is not content. It is the Guru. So we are standing at a very precise crossroads. Systems can generate answers endlessly, but the future may well depend on whether we start mistaking fluency for understanding. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਆ, ਪੋਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਆ, ਦਿਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ AI। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਟਸ ਟਰੂ।
its wording and its meanings. So ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੀ ਹੁਣ response ਕੀ ਕਰੀਏ? What can we do? What should we do? So there's a number of things, and I think at least this is the first right step. We can compare ourselves with others, but let's not worry about others. Let's focus on what we can do. Now, the issue has been raised. We've known about it. Now it's about how to respond to it. I think the first thing is making sure that if we are working with these data centers and these AI institutions, is making sure that if there's anything to do with Gurbani, that there are certain parameters that they work within. Now, if you use AI and you question on some things, it will say my database, my programming is such that I don't engage in this, or I may not talk about this, or I will not do that. There's guardrails, And I think that there's something that needs to be put in place around that. The second thing is that when it comes to Gurbani, we're going into a very difficult place, because when someone reads a quote on Gurbani, I mean, for years we've seen, before becoming a Sikh, Christian, or Muslim, Guru Nanak says that you should become a human first. No, Guru Nanak didn't say that. But that's something that's gone around the world, and I've seen people share it. I've seen non-Sikhs share it with me and say, wow, this is Sikhi. And I think there's something... If you don't see God in all, you don't see God at all. It's another one that's often been misquoted. But in those things, what we recognise that there is a need to make sure that there are certain things that are protected and preserved, and there are parameters in the AI-generated models that limit or restrict the ability for those things to happen. Now, AI might still go off course. Now, that's one part of it. The second part of it is actually for people to understand, is this Gurbani or not? Now, the only way that you do that is if you have an understanding of Gurbani to start off with. How many people? And again, this is an issue that, a couple of years ago, there was a great controversy around this. Someone printed off on posters Gurbani that was not from the Guru Granth Sahib. But the person who put it there may not have intended to do it, may not have understood it, but the impact was there, and the impact was felt. Now, that's again... But the challenge is immense, because earlier on I mentioned Guru Arjan Dev Ji and how he dealt with the Ram Rai, But we're talking about, that was one word that was changed, or a couple of words. We're talking about on a global scale. So, how do we respond? I mean, is it the SG? Can we really rely on the SGPC? I mean, they really don't know themselves. So in that, I think it's unhelpful to just denigrate ourselves. If someone is making an attempt, how do we support and enable that work to happen? And this is where I think the reliable sources of information and the reliable places that we can access this information should be protected, preserved, and promoted, so that if you go to the gov.uk website, that's from the information from the government. The government has control and responsibility for it. You can say that if it's on that website, someone takes accountability for it. If you visit a random website that tells you this is what the law says, well then there's a possibility that's unreliable. We need to make sure that the sources of information, the centers of information that people can access, that we have in the Dharam, are secure, direct, commonly known. That, I think, is one of the things. The difficulty we have with AI-generated models is right now billions of people are using. I think they say around 2 billion people access it, and 1 in 6 people on a regular basis access and utilize generative AI. Now, how do you make sure that every one of those persons is not getting access to corrupt information, misinformation, because they don't know any better? And this is, again, going back to the first part of the conversation, we assume that the data and information that's being presented to us is accurate through AI. It's not. It's based upon a model. And what we're doing is we're stopping people from thinking, and the critical skills that come in understanding, reading, and interpreting. I know if I see a piece of Gurbani that I don't recognize myself, I might go and look it up. And if I don't find it, then I'll think, okay, hold on, there's something wrong here. How many people actually have that knowledge and understanding to be able to do that? That's about. But can I ask? I want to ask Satkaran. I was going to ask him. Can I ask him first? Go on. Satkaran, like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ AI ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਆ, ਸਮਝ ਆ. What should we do? I think it's come to a point where
we're looking at what's reliable, what's not reliable. I Can you say in Punjabi as well? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। I think the general ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ We ਪੋਸਟ used to rely ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ authorities collapsing. ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ So ਖੜਾ they're looking for a quick fix. What is so it? I think ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟੂ ਐਮਪਾਇਰ ਬੁੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਐਵਰੀ ਡੇ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਖੋਜ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਚਾਓ AI ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋੜੇ ਦਿਖ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੰਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖ ਉਚਾਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਦ ਵਰਲਡ ਵੈਸਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ AI ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗਾਰਡ ਰੇਲਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨਾਓ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। Why don't we establish our own centres and institutions and our structures? Why not? And actually, if you look in the Nojwan these days, there is a great desire and a drive to say, well, what are the authentic Sikh structures? What are the Sikh centres of governance? What are the processes by which we debate and discuss things? What is Gurmata? How do we apply this? What is Sarbat Khalsa? What are the Khalsa and Sikh institutions that we might build in our localities, nationally, internationally? Definitely. And in that comes our solutions. But a lot of our Gurdwaras, which is what Kartar said, so it's when you put that to them to say, it's like a threat to them. It's almost as if they're already trapped in the kind of propaganda machine themselves. That's right. No, I think that Gurdwaras, by and large, are focused on different things. And this is where, again, the Gurdwara is a central hub for the community, for the Panth. But where do you in a take locality. this then? But the Panth is bigger than just the building of the Guru Ghar. The Khalsa is the Guru is the Khalsa. So the responsibility comes on us. If somebody does a BRTB in Leicester Gurdwara, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਵੇ,
half of Leicester Sikhs will go to that Gurdwara to sort it out. Oh yeah. And we don't care. Most people don't even know about it. Well, that's the point. Yeah. So again, this is a virtual conversation. Again, the whole virtual world now is expansive, it's global, it's imminent. Yeah. And now, who takes in a locality, our local community will respond and react you have to to take it. action. But if something is done in cyberspace, who has authority and it's ownership not of that? cyberspace now. That example, Delhi jo Shamshan Ghat de vich, these were maybe some commercial people, because I think they're probably commercial funeral arrangers. They're printing off these things off AI and sticking them on the walls for the people. That's part of their business model. So I think a very good, you probably know the name, Italian revolutionary, Gramsci. Antonio Gramsci, yeah. Yes, so he came with the superstructure of the system and how the vanguard of capitalism or imperialists, they have their soch, una de scholar ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਥਾਣੀ ਨਾਲੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਸਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆ AI ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਐਂਡ very, very huge and beautiful, that it fights against the core of what we live in today. The Kali Yuga that we're living in, the thing that we're talking about, the answers are the Gurbani, and the thing that's come out of Kali Yuga, AI is not going to tell you that, this is the right way. So this is the thing, and that's why you have to understand that when we're going to fight this, we've got to have our scholars. We have to understand ourselves. I've got a confession to make. Right? I use AI. But I always check. You have to. I always go back to Sikhi to the Marks. I always go back to Gurbani, and particularly because over the years we've read a lot of Gurbani. It quickly comes out this isn't Gurbani, but Kartar, is it a balance, or do we need to just shut that shop? Is over reliance on technology just weakening our own relationship to Gurbani? That's the key thing. Before we go to that topic, okay. Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Matar. AI, is it good for the environment? Energy should we use it then as Sikhs? Well, we can't stop ourselves. This is in our faces. No. It's like cars. For example, you technology. You go to a road full of BMWs so let's answer car this parks. question. In fact, we build car parks and car parks and car parks in Gurdwara. So now, when we look at it on that lens only, how much energy does it cost to make an email through ChatGPT? Just ask that question. Yeah. Shall I tell you? And before I came to the show, I was sitting down with my family. It's frightening to hear. It takes 1 hour or 14 bulbs to make one. And those images probably even more. God knows. Yeah. And then it uses Pani, it uses infrastructure, it destroys environment. That's a political argument. So then where do we sit on the lens? That's the economics, all right? Okay, and that's Sikhi as well, because of course Sikhi it is. About that's part of. That's the main. But Kartar, is there a danger of becoming addicted to this and then losing our minds? So there is a danger in having a lack of information. You have ignorance. There's a danger of having too much information where you don't then be able to critically analyze. What we are starting to do, if you observe it now, people are losing the ability to think for themselves, to critically analyze, to be able to use their own mind. Now, you just tell the AI to do something, you're not thinking, you're not understanding what it's saying, you're not understanding the nuances of what it is, and therefore you're pulling out. If we relate that to Gurbani, if we take Shabzare, Mera Man Loche Gurdashta, you take that. Now, AI might give you the interpretation of it. Does it really convey the depth of the Guru's words there? No. Does it really impact the true experience of Gurbani? No. Because if you again use AI models, the framework from which it will explain Gurbani will be reductionist. But for somebody who's not familiar with Gurbani or Punjabi, who wouldn't even know what the meaning of those words, surely for them AI can help them to realize that without realizing it. It can help them. It can explain the context in which Shabd is working and what it's trying to do. Surely it can be useful in that sense. Just like, books are useful. The thing is, we can argue that something is useful if it is, poisons are useful as well.
right? In certain Yes, you have to overdose. in certain Certain circumstances, dosage. for certain usage, for certain dosage. Yeah. But you wouldn't say, it's a badiya बहुत cheez बढ़िया hai. चीज़ है So वो, but again, ये but I'm sense saying, is But the it's a superficial argument. Yeah. there. Yeah. The problem is in our culture ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ Yeah. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ there's a limit to it. ਉਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਚਲੋ ਜੀ ਪਰੌਠੇ ਲਾਓ ਮੱਖਣੀ ਪਾਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ So we go Yeah, extreme. you making me feel ਸ਼ੂਗਰ hungry ਚੰਗੀ there. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੋ the thing is you have to understand like You have to balance it. ਮੈਚਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇਤੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ we are not I'm not saying that the public is Humanity ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ humanity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ so humanity we're not ready ਜਾਨੀ for this ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ But ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ in ਬਾਂਦਰਾਂ this, ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ in this, AI, the ethics, the humanity of Okay. Okay, ਹਾਂਜੀ the ethics and humanity and understanding of AI doesn't exist. It simply will postulate and emulate that, but it doesn't actually understand the ethics and value judgments. It cannot do that. That's a part of human experience. Yeah. It can present it in a way, Okay. it can speak about it, So but that's it's the not ethics. that. Yes. Let me bring Yeah. another ethical question because we talked about text. There's also the visual side, isn't there? yeah The image. Now, that's right. you go on YouTube now, and more of the content now is AI generated. Yeah. And I've seen some beautiful content about bringing Sikh history alive. You've got these creators now who are taking images, and you've got these AI now very powerful AI tools can take an image and make give it a narrative, give it a story, give it characters, give it some images, and it will make you a 5 minute, 6 minute, 10 minute. Yep. In fact, they can make a whole movie now. It can create a script. and Shocking, everything. isn't it? Yeah. And it can do it in Gurmukhi, Punjabi, what you want. So where does it stop? I mean, Where's the Sikhs limits? have got a moratorium Yeah. on that we can't depict the gurus. Yet we have pictures of the gurus. Yeah, but those pictures are not real either. Well, no, but that's what the They've whole been- point. They're not real. What's stopping somebody? Yeah. It doesn't have to be a Sikh. It could be anybody. Yeah. Animating that and putting it out there. Kartar, how do we? Yeah. Where How do you navigate? How do we navigate that? You ask a question again. A lot of these questions are big ethical questions, which they we are. probably need to spend a whole show talking Yeah, about. that's true. Because even if we look at the depictions of the Guru, they are artist interpretation. 100%, if you look yeah. at Soba Singh, right? Yeah. Who does the Good Night Soba Singh look like? But Right? they're in our gurdwaras. They're on the walls of our And gurdwaras. people But think this is that it. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ So again, if you go to the deeper part of this conversation, it's about the mediums with which we communicate messages. And when we had the Char Sabjade movie, Oh, yeah. very, very successful, very thought popular. that was really Lots good. of people Lot of connected knowledge with for it youth, yeah. through there because it was a Youngsters. medium. But also there are unintended consequences of all of these things. yeah. Because again, it's how then people relate with the Gurus and Gurbani and the Guru Shabd and the image. And they again, want to see something visual as without having the Yeah. understanding behind it and the baseline framework from understanding it from a Gursikh perspective Yeah. or a Gurmat perspective, you can run in every direction and justify based upon utilitarian arguments. Now, Yeah. that again is a part of the challenge that we have. When we take AI generated images, I serve as a magistrate. We were having this discussion when we talk about visual evidence or video evidence. Yeah. In the future, with AI becoming so Yeah. accurate, Yeah, yeah. how can you then Distinction accurately of what's rely real on and what's a not video real. Yeah, as being exactly, yeah. authentic or not? Did this person say these words or Or not? did they Because not? it will be their voice, their shakal, their mannerisms. How do you grapple with that? Yeah. If the big ethical questions, I think we can't answer very, very quickly without That's going true. into detail and the nuance of it. The underlying fundamental is two parts. One is how do we engage with AI systems? Yeah. Two is how do we create our own structures of education so that our own critical thinkings are strong? How do we make our 100%. gurukars the place where these But things isn't there happen? a third question, which now is about AI, but it doesn't have to be AI? Either the Sikhs at the highest level have no authority, no body which can confront ethical issues Yeah. that are facing humanity, that are facing Sikhs. We're still relying on this document that Yeah. was written in 1947 or something, Sikh and as if that's going to answer all these questions. It can't. So what happens is, as you say, we don't have a response. Oh, khichdi ji hundi hai. Yeah, So- yeah. But the problem is no response is worse than some response. There's a flaw in your question because you're saying, who is the body? Well, actually, the whole concept of the Guru Khalsa Panth was to take it away from an authoritative body in the Vatican, Yeah. in a certain location, to then bring Okay, it then out. who determines what these guardrails should be Yeah. then? So that's where it's about creating an informed
community of people who then in their localities work So together. Leicester has one policy, Bradford has Yeah, another policy, they're all got Birmingham their has own another policy. sort No, of- but you see, again, the decentralized models then connect to a centralized point. The missiles got together and the Gurmate. Again, there are flaws and limitations and practicalities to that, but the model is correct. You start locally, everyone is engaged in it, and then it builds up from So there. Karen, I mean, I think you would agree with that. If you, as a Marxist, I think you would agree that, you know, it's local organisation. But take the medical profession. I know that the BMA has got an AI committee. They've been working very hard in universities. Now, you know, at university they have these big bodies now looking at the implications of AI and how can we respond to that. Surely you need a top-down approach as well, don't you? We live in a anarchy. society, we live in a system where top-down approach is inevitable, isn't it? You have someone at the top all the time. So to say that we don't need it or we don't want it, you're going to have it regardless. Yeah, it's not to say that Doesn't top-down matter. approach should ignore the grassroots, but that you should involve people from, like, patients. Yeah. So, You know, we should look, just have experts deciding. I mean- That's the question. I mean, do we really care about healthcare? Does the system really cares about healthcare? If we really cared, or do we really care about the development of medicine and make money with the AI? more about that's money. the question here. If we really care about medicine, doctor no job do, nurse no job do, Exactly. hospital ਹੋਰ ਖੋਲੋ, Yeah. patient waiting list ਘਟਾਓ, GP ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ but ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ yeah. ਅਸੀਂ, ਪਰ AI ਮੋਡਿਊਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ eradicate ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, $80 billion is not small numbers. You can eradicate so many things before you even touch that. Yeah. Polio, you haven't eradicated it. Why? Okay, well, okay, let's take Why? cancer. Do it. Cancer. They're saying that AI cancer Yeah. detection is making phenomenal inroads into preventative cancer. Exactly. So, you know, that's one good example. Yeah, so that's a good example. But at the same time, we have so many things, basic things. Clean water can eradicate a lot of diseases. Sanu pata, but why are we not paying attention to that? Oh yeah, cancer kar liya. Yeah, who's gonna get money out of the chemotherapy? 'Cause our toilet water is more cleaner than Africa's drinking water. Okay. That's right. Okay, Do we're you see what I mean? gonna Yeah. we're gonna come to a finish. We're It's slightly gonna- going off the it's Sikh gonna- issue, it's- but it's gonna go do that. Okay, But you asked Qatar- the medical question, so I answered. okay, The rest. young people, and maybe not the elders because most of them don't have much to do with technology, but young people like me in my 60s, yeah. Young. We live with AI. Let's be honest, you know, because we cannot Yeah, you not can't live go with without it. I'm not completely reliant on it. You know, and Gotta get your sources I see it right. as another Yeah. source, just like I consult books and things. Yeah, I see it that's as, what it is. what advice would you give to the younger generation now, who seem to be totally immersed in it? Immersed into it. The difficulty that we have when we posit the point about, well, what would you say to the youth is, well, the world they operate in, the society they encounter, the way that they express themselves, how they see their identity is all linked to an artificial That's right, construct. yeah. Yeah. Social Yeah, it media does. is about creating a social media profile. How much of that social media accurately reflects someone's life and experience? How much of that is an No. image and a projection? You talked about the beauty standards. Yeah. Yeah. How many filters are there Yeah. on social media tools 100%. to change your appearance? Yeah. All of these things are about creating artificial constructs on which we based our sense of worth, our identity, our self. We are almost being corralled into a virtual existence Yeah. that is separate from our lived experience and Yeah. existence. And in some ways, that disconnect between those two is a huge problem, because actually your life in the real world, Yeah. may be miles away from the virtual Yeah. world, 100%. and yet you might derive meaning, experience, hope, purpose, all the spiritual questions, Yeah. not just from your human experience, but from the experience of your virtual reality. Now, we can't change the system. That the world that we live in is the one that we live in. It's about impossible. how do we help people to How can we see, navigate it? to utilize these tools, but also see through them. Well, I, in a sense, because I'm grounded in scholarship, I'm grounded in critical thinking, I'm grounded in research, I'm grounded in fact checking and all those things, yeah? Then, in a sense, I can manage this stuff. But today's young people, They can't. and I'm talking about really young people, maybe from the age of 10. I know that they're banning phones. Yeah. They're using AI. What do we do for them? Because they haven't been trained to
think about the difference between truth There's and... no age limit. Yeah, What- there's no age limit. The effects of it. what do the brain- parents do? What advice is to the Look, parents there? I think last time we were on the show, Yeah. I Yeah. think there was a BBC documentary a Yeah. few years back which showed the effect of pornography Yeah. that came on 8 to 10-year-old children That's and how right. that MRIs Yeah, they showed yeah. the grey matter change Yeah. on an early age That's and true. how it changes on an adult. Yeah. Now that's pornography effect. What's the effect of AI? We don't know. We haven't done MRI scans on it. And the new generation, jada nama generation, oh, screen generation. Yeah. It's all screen. They want to talk to their mom. ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੇ ਨਾ text message. That's what they text do. message. And audio ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ when they do ਅੱਗੇ it ਜਦੋਂ as well. ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ Yeah. ਫੋਨ ਤੇ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰ- ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ But it's almost to another level where they Yeah. say, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਬਸ। Yeah, ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਸੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ AI That's ਸਾਰਾ true. ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਛ। ਆ ਸੋ Yeah, ਐਂਡ all ਦ the ਡੇ information. ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ Yeah. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਚ ਪਾ ਦਈਏ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ I think ਕਰਤਾ- that's what yeah. happened but at the same time like Paji said there are a lot of nojwan ਜੀ women, children, Of course. gentlemen, men, youth, everybody's coming together and they're doing a lot of things. Yeah. People writing books. People Oh, are going yeah. on speeches. So there's a You've positive been, side. you've been to a ਜਿਹਨੇ debate ਪੜ੍ਹਨਾ- recently in Leicester. Yeah. So ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚਲੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Discuss ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਬੈਠੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਾਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ? ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ serious ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ serious ਆ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ it's a whole different world so there's ethical questions around virtual existence but actually virtual is just an illusion and actually where do we sit with that and how does that relate with our reality? Okay, if I'm presenting an image of myself, I'll give you an example. Say if the article that I wrote was I did a clean shaven image of myself. Yeah. Now that was an experiment, and I did say that. Was I in somehow breaking the rules because I did, in a sense, get rid of the hair on my body, even though it was in the virtual space? Well, physically look exactly the same, so I don't think so. Again, you could argue that there is a thought process behind that, and again, Gurbani is very nuanced in this. It is not just about saying there is the intention, there is the thought, there is the bhavna, there is the understanding, there is the decision in the moment, because again, all of those factors will be considered in how we might interpret and understand it. The challenge we often have is documents like the Sikh Riayat Maryada provide the baseline of information. It doesn't go into great detail about the nuances, almost on it, to open and expand the discussion around it. It's not in that document. But there maybe there is a conversation around that. How do we present ourselves in the world in the virtual sense? And maybe 100 years from now, there will be an aspect of that that we develop. Because again, the onus is on us to come up with the solutions that are relevant to our times. No, absolutely. I think last point. Also, we need to understand that AI has recently, I think Elon Musk's AI, Grok, I think it was Grok, it came out and used minors pornography. है ना? So ये control किथे आ? मगर वो खुद ही हो गया नहीं हैगा. ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਆ Epstein files. I mentioned that last time, and then the more files came out later. And we know what we're sitting with. We know what we're fighting with. And Sikh religion, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, if the world and Sikhi, if we actually go for the real true essence of it, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ evilness of the world, ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਈਏ.
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਯੂਜ਼ AI ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟਸ ਆਲਵੇਸ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਗੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ The system is designed to maintain the system's control and existence. It therefore creates furores, it creates controversies, it creates a discussion, it creates things like the circus in Rome that entertains people, that distracts people from identifying actually what's at the heart of it, what is behind the machine, what is behind and therefore the cast has responsibility is to see through the AI and see the real issue and therefore tackle the fundamentals. I also wonder whether another way to deal with it, because I think in a sense that information is out there, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ but you can establish strong institutions, strong reference points. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੀ ਮਹਾਂਕੋਸ਼ ਆ it's a reference point for us. So if somebody says this word means this or this word means that, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਕੋਸ਼ you got to get the sources. So is one solution is the Sikhs themselves create their own AI. Absolutely. And then they said this is the source. So the resources and space where you might access authentic information, correct information that's been verified. The Sikh AI. I thought there is a space for that because again, it's about creating institutions that are authentic, that are legitimate, that have the trust and confidence of the Panth. That I think is the answer to these. Rather than there's one side on speaking to the AI companies right now, but actually this is the new era. This is the new battlefield. Well, we should have our response to that. Well, my worry is this, that we will go to the companies and they'll say, give us your guardrails. Tell us what the guardrails are, and we'll fight over each other what the guardrails might be. One group will say, Dasam Granthani, Ani, or Nanak Shine. So it might end up the Sikhs just replay the same battles that we have in this kind of space, you know? That's true. So it's something about our mindsets. So it's a ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ. I think that's a good point maybe to end there. ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਮੀਟਦੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦੀ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪਊਗੇ that we need to be skilled there we need to have ethicists philosophers scholars IT technicians and experts. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ but that committee needs to grow I think it needs to bring in people from across the globe it has to have people from below you know professionals ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ professionals ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ users ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ in fact a lot of the because I've done some research a lot of the arguments now is that the way to develop protocols for AI is to bring not just those who are the technologists or those who are managing AI, but those who are the end users. It will impact. So in healthcare, you need patients there. You need different type of so बहुत काम करने की लोड़ है. वैसे you know I'm going to thank both of my मेरे छोटे वीर इन्होंने बहुत बढ़िया and I think you know this is just the beginning. Explain बहुत बढ़िया किताब पढ़ी जिद्दां तरीके नाल ना. पर मैं मेरा ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਸੋ AI ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 5 ਚੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ AI ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਲਸ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ AI ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਚਲੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਅਸ ਪੀਪਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਵੂਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨਲ, ਯੂਥ ਦੀ ਪੈਨਲ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੇ ਜੀ। BBC ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।